Rapid urbanization, industrialization, and emerging family systems are resulting in social upheaval and distress. Dr. C. Ramasubramanian, State Nodal Officer, says, Unfortunately, there is no knowledge about the treating of the psychiatric illness. And also, if you have got a knowledge, there is no doctors to treat the adequate doctors to treat the psychiatric illness. In the entire country, we have got about 6,000 psychiatrists and 3,000 psychologists, and we don't have facility to treat. Domestic quarrels, stress, financial worries, chronic illnesses all become reasons. But the one factor that drives them all to the extreme step is loss of hope, says Dr. Sibi Matthew, IPS, former DGP, Kerala. Suicides automatically go up when stress increases without any help at hand, says Lakshmi Vijaykumar, a prominent psychiatrist. Many a time, they themselves would find it difficult to acknowledge that this thought, that they are suicidal. So it takes a lot of time for them to tell somebody that they are suicidal. When a person is acutely suicidal, it is quite an emotional issue. So I can't be acutely suicidal for 6 months. Usually it is 2 to 3 weeks. But in that time, either I attempt or I come out of it. I may become suicidal later, but the acute phase the window is only so the much. window is so much. So if support is given in that window, so many suicides could be prevented. Experts opine that higher literacy causes higher expectations, which, when dashed, lead to suicide. In the United States too, the states with higher GDP register more suicides than the states with lower GDP. The World Health Organization estimates that approximately 1 million people commit suicide each year. More than 1 lakh lives are lost every year to suicide in our country. In the last 2 decades, the suicide rate has increased from 7.9 to 10.3 per 1 lakh. Chennai earned the notoriety of holding the top rank in suicides amongst metros for 4 years in a row. In organized religions and their places of worship, people with suicidal thoughts have a person to go and talk to. This could be a religious figure or a counselor. Since our temples are not in our control, there is no one there to provide guidance or counseling to troubled people. This is where Aram Valartha Nayagi Trust comes in and plays that very important role of providing solace to those who need it. We identify the depressed person and his problem by Homam registration. ASM conducts Homam strictly in the traditional way by getting their date of birth, time and place. With these details, a team of highly qualified and experienced astrologers will work on each Jatakam and Parihara Homam will be prescribed. In the presence of the depressed person, after Sankalpa, a learned Veda Pandita will conduct the Homams. Every part of this will be explained to the devotee. Lunch also will be served after the Homam. By conducting Parihara Homam, ASM builds confidence in people's mind that ASM cares for them, is concerned about them. The contact with the devotee will be continued. Benefited devotee is sharing their experience with you. வீனஸ் மார்க்கெட் பகுதியில் உள்ள தையல் நாயகி வைத்தீஸ்வரர் கோயிலில் பொறுப்பில் இருக்காங்க. அறம் வளர்த்த நாயகி சேவை மையத்தில் செய்கிற ஹோமங்களால் நிறைய பேர் பயனடைஞ்சிருக்காங்க. அறம் வளர்த்த நாயகி சேவை மையம் குடும்ப நல வேள்வி நடத்துனாங்க ஒரு இடத்துல. நான் அங்கே போய் கலந்துக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் அங்கே அந்த படிவத்தில் பூர்த்தி செய்து என் மகனுக்காக நான் வேண்டிக்கிட்டேன். 3 ஹோமம் தொடர்ந்து நான் போய் அங்கே பூஜையில் கலந்துக்கிட்டு 3ஆவது ஹோமத்தன்னைக்கு என்னுடைய மகன் வரவே மாட்டான்னு நினச்சேன். என்னுடைய மகன் திடீர்னு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி, நான் இந்த இடத்துல இருக்கேன், நான் சீக்கிரம் உங்களை சந்திக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். அதே மாதிரி எங்களை பார்த்தாரு. நம்ம குடும்பத்தில் உள்ள கஷ்டங்கள்லாம் இதில் எழுதி போட்டால் வேண்டுதல் நடக்கும், ஃப்ரீயாகவே ஹோமம் வளர்க்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. அதேமாரி நான் எழுதி போட்டேன். 2 விஷயம் நடந்தது எனக்கு. நாயகி சேவை மையம் மூலம் யாகம் நடப்பதாக கேள்விப்பட்டு அதில் கலந்து கொண்ட பிறகு எனக்கு மனசில் சிறு தைரியம் முயற்சி பண்ணி ஆப்ரேஷனுக்கு நான் சென்றேன். மனதளவில் தைரியம் இருந்ததால் ஆப்ரேஷன் நல்லபடியாக நடந்து பூரண குணமடைந்து அதன் மூலமாக நான் முழு பயனை அடைந்தேன். பெரிய பையனுக்கு வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிறது தடங்களாக இருந்து இந்த யாகத்தில் கலந்துன்ற பலனாக யாகத்தில் கலந்த 3 நாட்களில் என் பையனுக்கு வெளிநாட்டுடைய வேலை வாய்ப்பு கிடைச்சது. போய் ஸ்கேன் எடுத்ததுக்கு பாப்பாவுக்கு கர்ப்பப்பையில் கட்டி இருக்குது, அந்த கர்ப்பப்பையை எடுத்துடணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த யஜ்யத்தில் கலந்துக்கணும். என் மனசில் இருந்ததெல்லாம் நான் அழுதேன் அந்த இடத்துல உட்காந்து. மறுபடியும் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டி வந்ததுக்கு, இல்லைம்மா இது சரியாயிடும், நீங்கள் கர்ப்பப்பை எடுக்க வேண்டியதில்லை, நீங்கள் மாத்திரையிலேயே சரி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க.